ਗਹੀ। ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ, ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਹੀ। ਰਹਾਉ ਦਾਰਾਮੀਤ ਪੂਤ ਰਥ ਸੰਪਤ, ਧਨ ਪੂਰਨ ਸਭ ਮਹੀ। ਅਵਰ ਸਗਲ ਮਿਥਿਆ ਏ ਜਾਣੋ, ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹੀ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ, ਮਾਨਸ ਦੇ ਲਹੀ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਸਿਮਰਤ ਕਹਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਸਿਮਰਤ ਕਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 631 ਤੇ ਸੁਭਾਜਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਜਾਇਆ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਰਹੀ, ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ, ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਹੀ। ਰਹਾਓ ਭਾਈ, ਕਾਲ ਨੇ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਸੋਚੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਭਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਜਾਗੋ, ਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ, ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harimandir Sahib,
composition of Tan Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj, who was the ninth Satguru of the Khalsa Panth. Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj, he gave his supreme sacrifice, laid his life down for freedom of faith. Aurangzeb wanted Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj to embrace Islam, but Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj made it very clear to Muslim ruler of the time, Aurangzeb, that listen, you think you are very religious, but when you force other people, then that is a deadly sin. पै काहू को देतना न पै मारत आन कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान. Aurangzeb did not understand. He still he was bent upon converting Hindus and people from other religion into Islam. But at the end, he was defeated. He accepted his defeat when Guru Gobind Singh Ji Maharaj sent him a letter of victory called Zafarnama. Aurangzeb read the Zafarnama where Guru Gobind Singh Ji Maharaj revealed to him, although you read Quran, although you practice Islamic rules and customs and rites, you have failed to practice message of Quran that God abides in all. You are not supposed to force your thoughts upon others. You can't change others. Change your own. That is the key message. Change yourself. Don't look at others. Don't judge others. Take care of your own soul. Because you have come into this world on your own. And you're going to leave this world on your own. No one will be able to help you except God. If you follow God, remain humble, respect all, love all, then God will accept you and approve you. You will enjoy heavenly presence of God in your life whilst you're alive. You don't have to wait for any heaven after death, which is not going to happen anyway. Heaven is when we enshrine love of God in our heart. Life is full of love, acceptance, kindness, contentment, and one remains immersed in God's love. That is success of human life. So Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj reminds all of us, Man ki man hi mahe rahi. Man ki man hi mahe rahi. In our mind, we have long list of achievements in our life. So many wishes we have, we would like to accomplish. But we all know that there is no time for death. Time and place we do not know at all. No one can buy an insurance to live for 100 years or 110 years. You look around, people die in mother's womb, babies die, and then you have other people die at different age. So there is no time for death. Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj reminds there are a lot of things we put off until we retire. All the good things. But we have a long list of temporary and bad things we want to achieve in our life. For example, building a house.
becoming millionaire, becoming a billionaire, getting elected as president. This is the ambition people have. People want to become director of a company, executive of a company. But all these wishes, they are short-lived. They are not going to bring happiness in your life. Maybe you will be happy for some time, but then you end up in misery. After this life, there is a total misery if one has failed to realize God whilst alive. So Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj is reminding us, मन की मन ही माहे रही, ना हर भजे, na तीरथ सेवे, choti काल gahi. Kal means death, and choti means the hair. You are not spending time with God at all. Na har paje. Paje means to spend time with, to meditate. Har means eternal God. You are not spending time with God. Na tirath seve. And you are not focused on serving other people. You don't go on pilgrimage. You go on pilgrimage so that with the vibes at the pilgrimage, at the sacred shrines, can change your mind. But you go there just for entertainment, for your holiday. Going to the pilgrimage, visiting like sacred shrines, the purpose is that you find the true pilgrimage, the tirath within your mind. Many times I've visited Harmandir Sahib without realization what the true purpose of visiting Harmandir Sahib is. What is the true purpose of visiting the sacred shrines? Here is what I have understood from the wisdom of Gurbani. तीरथ नावन जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है. The true place of pilgrimage is where God lives, and God lives within us and around us. Realization of this fact that our body is a place of pilgrimage, our body is temple of God, is Brahm Gyan, is a divine wisdom. So this body is temple of God. My body is temple of God. God abides within the body. God is with me and supporting me all the time. God is watching me all the time. God knows my thoughts, what is passing through my mind every moment. And without me saying anything, God protects me. God knows my wishes. But what I have understood is visiting the sacred shrines is very beneficial, whereby you get the divine vibration in sacred places. But the purpose is to realize and reveal the presence of God within. If that doesn't happen, then that visit doesn't mean anything. Gurbani reveals very clearly, Tirath naman jao, Tirath naam hai. Going to these sacred places and pilgrimage is only beneficial if you are able to realize presence of God's name within your body. Tirath shabad vichar antar gyan hai. And to realize the name of God and presence of God, we have to contemplate upon Guru's wisdom as contained in Guru Granth Sahib Ji. With that knowledge,
we are able to realize presence of God, and that is the objective of visiting sacred shrines. So it's like your car battery. When it gets discharged, you give a jump start. Exactly the same manner, visiting a gurdwara or sacred shrine or pilgrimage is to have the jump start so that you can sustain yourself having realization of God. So Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj reveals, ना हर भजे ना तीरथ सेवै, चोटी काल गही. The death is hovering over everyone. And one day, the death is going to grasp you by your hair and take you away. It is a metaphor that holding on to the hair means you have no control left anymore. When time comes, no one can stop it. But before that happens, make sure you are able to realize God and you are living a heavenly life. Rahao. What a beautiful advice. People wait until death to go to heaven. Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj is saying, this is heaven. God has given you the human life, beautiful earth to live on, provided you with all the food, the vegetation, so many amazing things, the oxygen, the water. God lives in this creation. ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, सच्चे का विश्वास, एक ना हुक्म समाए ले, एक ना हुक्मे करे विनाश, एक ना भाने कढ ले, एक ना भाने विच विनाश, ਇਹ भी आख ना जापई जे किसे आने रास. नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे प्रकाश. This whole universe is abode or dwelling of Almighty God. Is the residence of Almighty God. Where Almighty God is, where Vaheguru is, there is heaven. Come on, it makes sense. And Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj is saying, meditate upon God and realize God. Once you are merged with God, this place becomes heaven. But until that happens, people feel miserable. दारा मीत भूत रथ संपत, धन पूरन सब मही, अवर सगल मिथ्या एह जानो, भजन राम को सही. Besides realization of God, everything you do in your life is just secondary. That is not the primal objective of your life. For example, Guru Maharaj counts the family members. Dara. Literal meaning of Dara is wife. It implies your partner, your husband or wife. Meet. Meet means your friends. You have very close friends who may be very helpful. But Guru Maharaj is saying, none of these will be helpful when you die. You will have to go on your own from this world and be answerable to all your actions and deeds you have done in this life. Put Rath Sampat. Put means Putter, the children. Rath means the carriages, the chariots. In today's time, it applies to cars, aeroplanes, and different kind of rides you have. Sampat means wealth. Tan means again wealth and money, your possessions. Mahi means land. A lot of people own land. They are landlords. But all those things, or your relatives, your friends,
your possessions, nothing is going to help you. They are all mithya, they are transitory, they are false. Only thing that's going to help you is your realization of God, nothing else. And that is why this life has been given. Guru Maharaj reveals in the Bani, कई जन्म भय कीट पतंगा कई जन्म गज मीन कुरंगा कई जन्म पंखी सरप होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल ए देह संजरिया. What it means is, this soul has traveled through different physical bodies. Body of a bird, snake, different kind of animals, fish. And now this human body has been blessed to us by God. This is the chance to realize God and be one with God. Nothing else shall be of any avail. It doesn't mean we don't earn money. It doesn't mean we build nice house. What it means is, understand your priority. The only objective of this human life is to realize God. And you work towards that goal. Our sagal mithya e jano. Mithya means false, which is not going to work, not going to help you. Everything is false. Bhajan Ram ko sahi. Sahi means profitable, the true purpose. Only bhajan of Ram bhajan is of any use. Serving God is the only purpose. Phirt phirt bahute jag hareo manas de lahi. Now Guru Maharaj reveals to us that this soul has been going around in different lives at different times. If you just assume that you are in a human body, life of human body is uncertain. Average life is, say, 60 years. Average life of a dog is 10 to 15 years. But if you start counting the number of years of 8.4 million different lives, it may add up to millions of years. So Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj is reminding us, Phirt phirt bahute jug hareo. Jug means the time eras. You have been losing the game of human life in many, many time eras, in jugs. You have been wandering around without realization of God's presence. Manas de lahi. Manas means human. De means body. You have been given this human body now. Nanak kahat milan ki bhariya, simrat kaha nahi. Nanak proclaims, Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj, the ninth embodiment of Guru Nanak Dev Ji Maharaj, proclaims, this is the chance to meet God. Why don't you meditate upon God? Bariya means chance. Milan means union with God. Nanak kahat milan ki bariya, simrat ka nahi. So Satsangaji, what springs to my mind is the Sakhi of Duni Chand. Duni Chand, he used to exploit people working for him, used to drive them slaves. Duni Chand also had people employed who used to work for him to get the coins out of the dead Muslim bodies. You know, the Muslims, when they used to bury the dead body, they used to place a gold coin in the mouth. Their belief, I don't know what exactly the belief was, when this body is resurrected, comes back to life, that coin can help them to buy food or whatever they need.
But Dunichand was so greedy, he will exploit the system, exploit people around him. And for every crore, which is 10 million, he will put a flag on top of his roof. And he had objective of life to become crorepati, to have 7 crore rupees in his bank balance, so that everyone knows him as Sat Karodi. So he had few flags up his roof saying that I have now got 4 crores, 3 crores left to gain. Guru Nanak Dev Ji Maharaj went to enlighten Dunichand, said to Dunichand, you are very rich and wealthy. What are you doing this for? He said, well, I just want to earn money. I want to gather more and more money so I can be known as Sat Karodia, the person who has 7 crores in his possession. Guru Nanak Dev Ji Maharaj wanted to enlighten him. So he gave him a needle so that he can give it back to Guru Nanak Dev Ji after death. Dunichand was so blinded, he took the needle home and said to his wife, a saint has given me this needle to keep, so I can return this needle back to him after I die. His wife said to him, Dunichand, I've told you many times, when your father passed away, he left all the possessions, the properties for you. After you die and I die, we cannot even take a single penny with us. So can you please return this needle back to that saint and tell him, I can't do this. This is impossible task. So Dunichand went back to Guru Nanak Dev Ji and returned the needle saying, I can't do this because everything will be left behind. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj enlightened Dunichand to say all the possessions you are gathering by exploiting people, by hook and crook, by doing sinful deeds, they are of no use to you at all. That message changed Dunichand in that he became a saintly person. बलिहारी गुरे आपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार. Guru can turn a sinful person into a saintly person instantly. So we all have hope. May Guru Maharaj, Tan Guru Nanak Dev Ji Maharaj bless us so that we can achieve the ultimate objective of this human life, which Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj has revealed in the last line. Nanak kahat milan ki bariya. This is the chance to meet God. You have human life. You are very lucky. Simrat kaha nahi. Why you're wasting time? Why don't you meditate upon God? So Guru Pyari Saਧ Sangat Jiyo, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਰਹੀ, ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ, ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਹੀ. ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ. ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਆਗੂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ. ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਰਹੀ.
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਨੇ ਤੇਰੀ ਚੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਗਾਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾकुर ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, नायक खसम हमारे, निमक निमक तुम ही प्रतिपालो, हम बारक तुमरे तारे। जेवा एक कवन गुण गई है, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्हीं लई है। नमस्तं कृपाले नमस्तं अपाले, तू कृपाल है, तू दयाल है। तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ ਧਿਆਈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਇਆਵਾਨ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਤੋਂ ਦਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹੋਂ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੂੰਹੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਹੈ। ਅੰਤਿਨ ਕਪਟ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਸੁਖ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਨ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ, ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਹੀ ਰਹਾਉ, ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਰਥ ਸੰਪਤ, ਧਨ ਪੂਰਨ ਸਮਈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਵਰ ਸਗਲ ਮਿਥਿਆ ਇਹ ਜਾਣੋ, ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹੀ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ, ਮਾਨਸ ਦੇ ਲਹੀ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਸਿਮਰਤ ਕਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਏ। ਭੁੱਲਾਂ
ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ, ਮਾਨਸ ਦੇ ਲਹੀ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਸਿਮਰਤ ਕਹਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।